Hi friends, hope all of you are doing good. Now this session is a very short session on ptosis. Okay, ptosis andana, it is the drooping of the upper eyelids. Look here, look at this. It is a drooping of the upper eyelids. Now before we learn what is ptosis, basically just a few one-liners they ask from this topic. I want to tell something about this beautiful lady here. Have you heard about Hellen Keller? Yeah? She is a very famous social activist who has spoken for people with disabilities. Alda story വളരെ inspiring ആണ്. When I was reading about eyes, this one came across and that's why I put it here. When she was born, like 19 months, she lost her eyesight due to an illness. She became deaf. And this led to a lot of frustration to her family. When she was 7 years old, a teacher entered her life. See, teachers can make a big difference in our lives. But എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ കാരണമാണ്, എൻ്റെ പ്രിയ മാം കാരണമാണ്. അപ്പോൾ so teachers can make a big influence in students' life. Like that, ഇയാളെ 7 വയസ്സായപ്പം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീച്ചർ വന്നു, ആനി സുൽവാൻ. She started teaching her to communicate. ഒരിക്കൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹെലൻ കെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ WATER എന്നെഴുതിയ ടീച്ചർ. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ, വെള്ളം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഹെലൻ റിയലൈസ്ഡ്, ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, എല്ലാത്തിനും ഒരു പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഷി ബിക്കേം മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, സ്റ്റാർട്ടഡ് ലേണിംഗ് തിങ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ over time she became one of the well-known activists and a person who spoke for, especially for people with disabilities. She's an author. So that is a story about Hellen Keller. Oru paranjoru famous quote undu, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. That is a problem at times with us also. We have sight, but sometimes we don't know the vision. Yeah, let it not be like that. Now, just see, it's a quick session. Ptosis endana, we'll start, okay? Ptosis endana, drooping of the upper eyelids. നമ്മുടെ കണ്ണിനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന 2 മസിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് LPS, മറ്റേത് മുല്ലേഴ്സ് മസിലും, കേട്ടോ. അപ്പോൾ LPS എന്താണ്? ലെവേറ്റർ പാൽപബ്രി സുപ്പീരിയോറസ്. സപ്ലൈ ചെയ്ത ഏത് നെർവാണ്? which nerve supplies this? That's a question. It is a third nerve. Okay, third nerve എന്താണ്? oculomotor nerve. മുല്ലേഴ്സ് മസിലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ് എന്താണ്? That is sympathetic fibers. Now sympathetic fibers-ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ what is the disease called as? Horner's syndrome. Horner's syndrome-ത്തിന്റെ 3 കോമ്പണൻസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രയഡ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹോണർ സിൻഡ്രോം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് നോർമലി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പ്യൂപ്പിൾസ് ഡൈലേറ്റഡ് ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നോർമലി അപ്പം ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ്, കുറേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്, സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സിന്. രണ്ടാമത്തത് സ്വെറ്റിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്. മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഐലിഡ്സ്. മൂന്നാമത്തത് ഈ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് മുല്ലേഴ്സ് മസിലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മുല്ലേഴ്സ് മസിൽ എന്താണ്? ഐലിഡിനെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആയാൽ കണ്ണിൻ്റെ പ്യൂപ്പിളിനെ ഡൈലേറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ദ person will get what? Meiosis എന്താണ്? Constriction of the pupil. സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഡാമേജ്ഡ് ആയാൽ സ്വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അൻഹൈഡ്രോസിസ് എന്ന് പറയും. അൻഹൈഡ്രോസിസ്. മൂന്നാമത്തത്, the third function is, ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഈ സപ്ലൈ ചെയ്ത് മുല്ലേഴ്സ് മസിലാണ് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഐലിഡ്സിനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമോ മുല്ലേഴ്സ് മസിലിന്? ഇഫ് സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഡാമേജ്ഡ്? ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ദി
അപ്പർ ഐലിഡ്സ്. അതിനെയാണ് ഞാൻ ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹോർണർ സിൻഡ്രത്തിന്റെ 3 കോമ്പണൻസ് എന്താണ്? ആൻഹൈഡ്രോസിസ് എന്താണ്? ലോസ് ഓഫ് സ്വെറ്റിംഗ്, പിന്നെ മയോസിസ്, പിന്നെ ടോസിസ്. ഈ കോമ്പണൻസ് ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റണം. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോർണർ സിൻഡ്രം. എന്തുകൊണ്ട് ഹോർണർ സിൻഡ്രം ഉണ്ടാകുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് കാരണം നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരാം. പാൻകോസ് ട്യൂമർ, നെക്ക് സർജറി, തൈറോയിഡ് സർജറി, നെക്ക് ട്രോമ, even stroke. So a lot of reasons can cause damage to the sympathetic fibers. Okay, so that is ptosis. So let me just show you the picture of നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു മസിൽ കണ്ടോ? വലിയ മസിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ ലെവേറ്റർ പാൽപെബ്രേ സുപ്പീരിയോറിസ്. അതിൻ്റെ താഴെ കുട്ടി ഒരു മസിൽ കണ്ടോ? അതാണ് മുള്ളേഴ്സ് മസിൽ. അപ്പോൾ ഈ 2 മസിലുമാണ് നമ്മുടെ ഐലിഡ്സിനെ മേലോട്ട് പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത്, എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് കേട്ടോ. Okay, this much understood. And now one more question they ask is surgery. Basically treatment, you treat the cause. എന്താണോ ടോസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ കാരണത്താൽ ടോസിസ് ഉണ്ടാവാം. മയോജനിക്, ഈ മസിൽസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണം ഉണ്ടാവാം, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് കാരണം ഉണ്ടാകാം, കോൺജനൈറ്റൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം. കോൺജനൈറ്റൽ ടോസിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സർജറി ഉണ്ട്. കോൺജനൈറ്റൽ ദർ ആർ മോർ, ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ആസ്ക് ഇസ് 2 types of surgery. കോൺജനൈറ്റൽ ടോസിസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ കുട്ടിക്ക് LPSൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നോർമലാണ്, പക്ഷേ മൈൽഡ് ടോസിസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു സിനേറിയോ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഫെയർലി ഗുഡ് LPS ഫങ്ഷൻ, LPS മസിൽ ഇസ് ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെവേറ്റർ റിസെക്ഷൻ ചെയ്യാം. പേര് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, അത്രേ അവർ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. 2, ഇപ്പോൾ LPSന് പുവർ ഫങ്ഷനാണ്, LPS മസിൽ അവിടെ വളരെ വീക്കാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും LPSന് കാര്യമില്ല, വളരെ പുവർ LPS ഫങ്ഷൻ ആണ്, എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ടോസിസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് സർജറി ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് സേ ഫ്രോണ്ടാലിസ് സ്ലിംഗ് സർജറി. ഇത്രയും. വാട്ട് ആർ ദി സർജറീസ്? ഡോണ്ട് ഗോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ദ നെയിംസ്. LPSൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പുവർ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഡു ഫ്രോണ്ടാലിസ് സ്ലിംഗ് സർജറി. LPSന് നല്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, മോഡറേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, എന്നാലും ടോസിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സീനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെവേറ്റർ റിസെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ടോസിസ്. And don't forget about our Hellen Keller. Yeah, we should have sight and we should have vision. I'll see you all in the next class. Eat healthy, go for walks, and bye-bye.